Yɛbɛda Awurade ase sɛ ne nso ɔde yɛkra saa kyɛ yɛ bio na yɛda so te aseɛ. Sɛnea yɛ nipadua ne yɛkra asetie biara no, yɛdidi yie sɛ Awurade dɔ yɛn. Nti sɛnea yɛsi sua Nyankopɔn ho adeɛ no, yɛsɛ Nyankopɔn bɔɔ nipa no wamfa biribiara ansie nipa. Nti no deɛ ɛbɛwɔ sɛ yɛ nipa yi so yɛbiebie nokora biara so kyerɛ nipa no ɔmote Nyankopɔn asɛm ase no, ɛno na yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ mu. Nti mesrɛ wo ba Facebook so ne sɛ wote adusua na anaasɛ wote a na wahyɛ na wama wo nua so ate Nyame asɛm bi. Bɔ mpaeɛ yɛda Awurade ase sɛ ɛnɛ nso waka yɛn ho na wabɔ yɛn ho ban. Sɛnea yɛkra ne yɛ nipadua tie biara no, Nyame ne yɛ de ne yie, aseda ne yɛ yie nka ne din firi na ɛkɔpem daa nyinaa. Amen. Yɛda abusuafoɔ nyinaa sɛ yɛdidi yie sɛ baabi obiara ho yɛ. Ɛno a yɛkyerɛkyerɛ nneɛma a deɛ ti a ɛma bɔne baa wiase na ɛma Sheikh Mohammed, how are you? Bɔne baa wiase na angels a wɔmfiri ɔsoro ahenniam anaasɛ heaven hɔ ba asase yi so na nneɛma a wɔbɛyɛ kyerɛ nipa a ɛno nti ɛma bɔne baeɛ no, ɛno na yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ mu. Ɛno nti yɛkenka nsɛm bebree ɛwɔ the book of Enoch ɛna Genesis chapter 6 no so yɛkyerɛ Nyankopɔn ma a ɔmo bɛwura nipa ma mu ɛne nipa ma ɛbɛwowoyɛ. Nti ɛbɛma yɛbɛnya angel nipa ma mmienu a ɛyɛ the red generation of Adam ɛna yɛbɛnya angels a ɔmo so firi soro hɔ bɛwowo nipa ma. Nti ɛkyerɛ sɛ yɛbɛnya the nepilims angels as a humanity ne yɛbɛnya the generation of Adam. Nti ɛno a ɛhɔ ne yɛsua ndurɛ ɛna yɛhunu sɛ angels na ɔmo ba asase nso bɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree a nipa ama nipa yɛ bɔne, sɛnea yɛsi tutu yɛn akyi, sɛnea yɛsi hyɛ ntade a ɛnsɛm fata Awurade, sɛnea like yɛsi hyehyɛ yɛn ho, sɛnea yɛyɛ bɛrima a yɛpɛ sɛ yɛkyɛngyi sɛ ɔbaa, ne nyinaa no fallen angels yi na ɛbɛkyerɛ nipa na ɛma nipa yɛ bɔne bebree saa. Nti ne yɛhu sɛ abɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔmo so wɔ heaven sanctuary yɛfrɛ ɔmo archangels a yɛbɔ ɔmo din Michael, Uriel, Gabriel and Raphael. Ɔmo so wɔ heaven hɔ a ɔmo yɛ archangels a ɔmo so hu sɛ ɛsiane sɛ saa nneɛma no a fallen angels anaasɛ Nyame ma ɔmo firi soro ɛne nipa bɛwowo yɛ ɛde nipa bɔne nti na ɔmo te nipa nka ɛwɔ asase so sɛ no nipa edi apenie bebree because bɔne adɔre asase na ama asase ani ayɛ sakasaka ne benya mmara biara nim a sɛnea Genesis chapter 6 no ɛka ho asɛm no sɛ Nyankopɔn hu sɛ asase ani asɛ bebree na yɛ Nyankopɔn ya ɛwɔ n'akoma mu sɛ ɔbɔ nipa sɛ wahu nti no ɛnam saa bɔne a angels no bɛkyerɛ yɛ ɛno nti na ma nipa ɛbɛyɛ bɔne bebree. Ɛno nti verse 7 no, Genesis chapter 7 no kyerɛ sɛ, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and the beast and the creeping thing and the fowls of the air, for it repents me that I have made them. Nti saa abɔfoɔ yi bɛkyerɛ saa nneɛma no nyinaa no, Nyankopɔn enu no ho sɛ ɔyɛ nipa, nti ɔbɛsɛ nipa nyinaa firi asase so na wapepa nipa afiri mu. Ɛna yɛkyerɛ mu sɛ yɛwɔ abɔfoɔ wɔ hɔ a abɔfoɔ no ɛyɛ like ɔmo yɛ honhom yɛhu ɔmo, na mmom ansa na ɔbɔfoɔ bi betumi abɛyɛ adwuma wɔ asase so ase ɛyɛ fresh yi so ɔbɛba nipa tibia ndi sɛ obɛwura obi mu ansa na ɔde na yɛ adwuma. So this will be wura nipa mu. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛne nipa yɛhwɛ yɛho yie wɔ nipa because
Eniama bebre ho nipa ya wonte ase a wanye careful a obeye ade bi a de oha obeba because of say spirit correct nipa no mu enu nti Yesu kire ye say ye nipa nyina ntina yie se ne ebeye be nyu omama anya ho ama Kristo anya ama Nyankopon because of say angels ni be wurawura nipa mamu ne omo wo ye nti ye benya nipa mienu nipa mu a omo ye say ombe say asase boni ekoso fornication adwama money sa like boni a ebunkam nipa so ni nyina no sa abofo yi na be kire ena sa archangels yi hu ye ena omo so report to kire nyame nti ye kan atoa so a the book of Enoch 9 no a after say angels no one and then verse 1 the book of Enoch chapter 9 verse 1 then said the Most High, the Holy and the Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech, and said to him, Go to Noah, and tell him in my name, hide thyself, and reveal to him the end that is approaching, that the whole earth will be destroyed, and the Lord is about to come upon the whole earth, and will destroy all that is on it. Emra above archangels no report to pesa asase ni aye sakasaka na afaye dini no ena Nyankopon ekasae osoro musoro hene no konkroni ene the great one anase okese na ankasa ote ahinwa na meka se the throne a ono ankasa na te ahinwa no ekasae se osoma rene enu nti momientie adesuane ye anytime bia no Nyankopon esoma na bofo ede ne nkransem eko endi se osofu bi hye nkom ne se wankyere wantimi ankyere obofo a wode nkom hye ne ba ya ana wankyere asempotinti a ye kan ho asem a ekere se ne nsem na wo ka no like utum fitro na agu amanfo ani because nkom hye ba with direct with angels and these are sent from God direct na me soma omo de asem de kokko ekere direct and o ka chen se Uriel Lamech ho na kache ni say awiye mre no but that way the flood sama na ose obepepa enipa ana say obeyi nipa nyina afiro no nti mumienti nti angels na omo ho na say ahomboni bi omo ho bia no omo ni fresh ti say ye nipadua mu ye wo wiase de ose ye hye ne so ye nipadua ye wo wiase ye say ye fresh nti no ye ya betna wiase a ye hu ye ho but abofo no de omo yehu omo ti se Nyankopon betimi ayo bibia de se opepa omo ati se akonto computer na virus abaso de se wo de antivirus e clear omo nyina free so ansana eho adaho nti ye head the flood of Noah na Nyankopon di nsu yiri na bede ebe fa sa nyomani omo nyina koye eno so ya disue ebisua but the person yeti ase ni say angels are mu bese nipa kire Nyankopon no mu se ede bone edore ye no eno ne ye kire mu se nipa bia obehu na asase su bia no enu nti na wo se umu ade obebu ade ahantan o ya ahantan a eso ujai se sunsun bone bitima na se uye nipa wo wiase ya uhia nipa bia ese ni dia ade man no eso ade man because unim bibia ono ofiri a woba so ye nepilims engine is anase Nyankopon mo free so ho ne bewura nipa mam na bewo ya se udi agora tumi etu mu no amfa Yesu Kristo anu pa ne hia se enu nti ne be hia se wo befa Yesu Kristo ni waje nkwa because tumi a ewo omumu no se wo hu se wo ye Kristo ni anase Nyankopon nipa sa spirit ni su hu enu nti se umfa Yesu se wakra no waje nkwa nese tumi bia ntimu a otimi de ye ode ope bia ntina bone bebre adoso ntina wudie ene saa eniama na adoso because honhom no timi de wo ye adwuma at any time tina obi ba Kristo ma yese no aya abode foforo wai niama dada ni nyina atwam mini se wo befa Yesu Kristo a Holy Spirit konkron a ono so na adwuma ne se ono so beba ba ye adepa obeba betina mu eno na Galatians 5:22 start bobo so say ne se honhom aba no odo
papaye yemuye abodwokyere ene saa nneɛma no nyinaa no nti na saa nyankopɔn hom na bɛde abɛwura mu na atu the nepilims angel first no sɛ na yɛ krono na mbɔ adwaman na tese wodi awu na wodi konkonsan like pensaminkum nya wodi obi hu bɔne hye otiri mu a na saa honkonkron na bɛ clear saa nepilims ne nyinaa firi mu na ɔno na bɛtenam afei no abɛyɛ adebɔde afoforo ama Yesu Kristo na wagye ne sɛ ne kra no ade nkwa but enkwa asɔre ensa nkodi konkonsan wa asɔre dan ni enipa nyɛ aka woyɛ sa still ya nepilims no ɛda so ti mu ɛno nti Yesu ande akwa na bɛmɛ ehu nneɛma bebree sɛ wobɛyɛ Kristoni a you have a lot to do oye o full responsibility any rules so ɛsɛ follow sɛ opese udi nyankopon achi ne sɛ wabɛfa Yesu Kristo bi anti na wabɛyɛ ɔnema bi sɛ Yesu ɛbɛwu agyeme ɛno nti no mitimi yɛ de mepe bia na wona musa do ente sa kra enti momi kan the book of Enoch 9:3 no kono say and now instruct him that he may escape and his seed may be preserved for all the generations of the earth. And again, the Lord said to Raphael, bind Azazel and the foot and cast him into the darkness and make an opening in the desert, which is in Dunai. And na Nyankopon sama wama wuri enkwan wasama Raphael kwan say onchichiri Azazel Azazel we and a better enchantment ene bone ahodo a yede nipa su like nipa honhom de ye ana obewura nipa mu wo de ekọ okum nipa oche de knife so atiase e de wo nipa ne saa nneema ne nyina no saa obofo we ena nyame ama Raphael kwan say chichira Azazel efa kwoto desert su Dunai ano na Revelation e kan ho asem say na obambofo nkwa so on chichiri Satan amfa no kwoto ebunumu no nkata no so kra bra yehunu bi no se mfi apim wi dura wasane no saa abofo we na kan ho asem but Revelation and so ye beba so ni esua ama wate say and cast him there in and place upon him rough and jungle rocks and cover him with darkness and let him abide there forever. Onkata na so kra on tese ma wo mane hu ewiase ya ye we bi so hu na onkata ne so o ma Raphael kwan sa verse 8 say and on the day of the great judgment he shall be cast into the fire and heal the earth which the angels have corrupted and proclaim the healing of the earth that they may heal the plague and that all the children of men may not perish and the whole earth has been corrupted, the whole earth shall be free. One chichire sa obofo we ya abese wiase ento nentwene amna kese donko a ya ne desert so ni sene ebeya ewiase benya omfa ahudi ne ye nipa ye etimi yasa anya ye fa ahudi na ye nipa ye mre bio te se de o ma be kire ye na bone ahyase just corruption ne bribe ne sane ma ne nyina no dore ye ne nyina no emfiri ho what the angels have corrupted the proclaim. Verse 7 say through all the secret that through all that watchers have disclosed and have taught their sons, and the whole earth has been corrupted through the works that were taught by Azazel. And sa obofo we akere eniema bebre we ase anuntina krono awudie bribes corruption and saniema ni nyina seni discipline ebo krono seni yesi science and saniema tricks ni like adwen boni ehye ni patimi yedi create like say obi di na adwen asisiu seni o se minimi ohu saniema na we wiase nyina saa obofo we na be kire now enti yeto aso to him and to the gave to him ascribe all the sin a chese ono na be kire boni ni nyina enti se saa honhom we bi
will be that's why corruption or a bribe or a sign money in a chest whom we and to the Gabriel said the Lord proceed against the bastard and then probate and against the children of fornication and destroy the children of fornication and the children of the watchers from amongst men and cause them to the fort, send them one against that they may destroy each in the battle, for length of days shall they not have, and request that their fathers make of thee shall be granted unto their fathers of their behalf. Okache Gabriel said, Sanko Fuya, and I said, Sabo Fuya, or Mababe Savia seeing Nano. Who above Gabriel, also knew mu, and no Mukokun, and Nuntina first and I and Tokwa, or Kun, and Anna Yadj or mine. Why? Because the Nephilim was there. And Oma Brani into say now Peso Jikrubia now acquired the Nephilims and the red generation of Adam. And Nutina Yankupon ye Israel for free Cana. Our Demoba as for frost Egypt. Or Sado Moko back on now quiet because that time the Nephilims not that still ever after the flood of no one and no say another to see Bisia. How are angels after the flood in Yankupon? Insuwa nyankopon de bese wiase nyina after no one there na sa honboni nyina sa ba bio because opepa o nyina free there na o sa ba bio no se be kirem ama mu nyina mu atiase na mu ahu se senia sa abofu we si yi o madwuma ena ama bone akoso no se bitiw mu na se sa suban ni bitiw mu ahu se no sa bofu bone we na de me adwuma nti now me sachira ma adwen na ma di Yesu Kristo ati na won konkron abetiki control of me na obetena me mu a atimi amama ye papa na maja bone ye. And they shall turn say, and no request they shall be their fathers of their behalf. And the Lord said unto Michael, go, buy Zamjaza and his associate, who have united themselves with the woman so as to defile themselves with them in their uncleanness. And Oma both Michael so can say also called Zamjaza, or no commander of all the angels, or lead you on the by. On also adding a bomb man on no mawo and adore a dramai adore a wiasina and nuntina mommy had debut high. Tama Mary Madarine, and who Yesu. So who na yes, whom na net tini one or the year Jumano was from the Nephilims. And nuntina Yesu whom Sao Bano, Ayani and Tia say Yesu crane a Draman fort transit, yes, because Yesu Christo a Jumo obey no, nay and quadie. Nay and quadie on where man obey, and to whom sound bonena, Dore or Banis and also to on boneno. And now Bonis who no moon sampa a Jimquanini and I say Yesu Christo no nini. And to was say or Geno. So, dear Maya, yes, we say, or no amad bonnier forba, or a mano a papaya forba, nemo moba, not bonnier forba. Why? Because the rare root of say heaven and yes, Nedumani say the or a prince of peace, heaven centrally. Or na, young Fanny say in Kagana and Kaway like a sumdie, a part to see a sumdie sem. And to bread nipa beye bonino. Na abe te say enipa ye nyankopon bone abofo so aye nyame bone enti no nyame buafu enipa ena asabu abuafu abofo because abofo na be say enipa kire nyankopon ena nyankopon ate abofo so atua ena enipa so atua nyankopon so atua because ye antie nyame asem enti no na was the prince of peace and your friend Emmanuel asumdie hene Messiah, our ye Jesus no hono. Settle the issue between Enipa and Nyankopon. No settle the issue between the Nephilims. Nyame ma no more rombas as so any Nyankopon them. Nti de be any say Yesu Kristo any nipa ekasa say nipa ye bone na emom o sre ayodima ama enipa say Nyankopon besa agi nipa back bio. And then Yankopon say, okay, San etia dia, nipa beye honam, nipa nya honhom te say ye honhom ya.
yɛnnim bɔne enti saa na ɛteɛ deɛ a gye sɛ nea wokɔ na wokɔtena nipa mu na wokɔyɛ honam ɛte sɛ nipa na wode ɔkra ne omogya akɔto ɛte sɛ nipa na wogye wɔn na wokra no ɛbɛyɛ pasodeɛ ɛma nipa nti sɛ nipa no hu wokra no anaasɛ omogya no na sɛ wɔsakyerɛ free deɛ nepilims na bɛyɛ no ho deɛ a ɛne me Nyankopɔn mɛgye ne back yɛate Yesu Kristo deɛ n'ase nti Yesu yɛ sɛ ampa ɛne agya mesra ma nipa nti ɛne me mɛkɔ asase so na makɔyɛ honam ɛte sɛ nipa pɛpɛɛpɛ na matena na mawu anaasɛ mede me mogya akɔto hɔ ama nipa nti nipa biara no wɔ asase so ɔbɛgye me Yesu Kristo madi na wadi manamo akyi sɛ deɛ mekɔkyerɛ ɔmo biara no agya wobɛgye ɔmo na wɔse an ɛna wɔse ne yɛsoma me na mɛkɔ nti wohwɛ adiifoɔ no nsɛm na no ɔmo kana Asaia nsɛm na no wɔka nyina kyerɛ sɛ ɔmo ka saa kasa no wie no Nyankopɔn yi ɛsan sɛ Nyankopɔn so mpɛ sɛ ɔbɛbu Yesu Kristo animtia nti no oyi ne nyinaa kyerɛ na diifoɔ sɛ na nipa ayɛ me nti mepɛ sɛ mema meba asomasi anaasɛ meba Jesus sɛ ɔde atum ɔpɛ sɛ ɔbɛsettle anaasɛ ɔbɛwugyi nipa nti no mesrɛ mo monka ho nsɛm kyerɛ nipa ɔmo asase so nyinaa sɛ obiara wɔbɛba ɔbɛgye n'adi no ɔbɛgye n'adi no ɔbɛgye ne nkwa nti wesate yi ne ho adi kyerɛ na diifoɔ ɛka Yesu ho asɛm Messiah no bɛba Emmanuel ne bɛba agyenkwa ne bɛba saa ma amanfoɔ to amanfoɔ atim hu sɛ yɛ deɛ ɔbɛba no ɔbɛgye afiri yɛ nkwagye mu afei obɛwudi ɛkɔ na sɛ yɛgye ne di a papa bɛba bɛtena yɛ mu na afei yɛatenase afei ne abɛyɛ nyame maprɛko pɛ ɛno nti no sɛ yɛbɛyɛ Yesu Kristo yɛgye ne di na sɛ yɛbɛka na ɔbɛgye na sɛ wɔkɔ soro hɔ wie a afei enkwagye ayɛ yɛyɛ ndia na nepilims anaasɛ nyame ma na ɔmo bɛkyerɛ yɛ bɔne no a ɔmo tie mu no sɛ megye Yesu di pɛ ɔmo bɛfirim direct because ɔmo so behu sɛ no ade na Yesu Kristo abɛyɛ no ɛso mboma ɔmo anaasɛ ɔmo so hu Yesu Kristo a ɔmo ho bɛpo nti ɔmo bɛtu ntɛm because ɔmo so nim sɛ Yesu Kristo ne dwumadie wɔ sanctuary anaasɛ heaven hɔ no so yɛ great ɔmo so brɛ ɔmo ho ase ama no ti humbɔne bi a Yesu Kristo ba asase so bia no brɛ no ho ase ma ɛno nti na wobɛka ya ɛmbra no wɔte kodo so ɛkɔ no Libertan ya no ɔno yɛ nsuo anaasɛ ɔyɛ humbɔne ɔte nsuo ma yɛyɛ frɛ no maame wata no a yɛnim sɛ ɔno no yɛ kɛseɛ no ohunahuna na wɔpo no so Yesu tre ne nsa no ɔyɛ dɛ ɔyɛ din why because Yesu Kristo ɔso sene saa Libertan no ɛno nti na wɔde ne nsa kakra bi kan no yɛ din ɛna ɔyɛ din ɛkyerɛ sɛ tumi a wɔ Yesu Kristo mu no ɛyɛ dɛ ɛyɛ kɛseɛ nti no sɛ wo bɛfa Yesu ne sɛ ɔgye ne di na honhom na ati mu no bɛyɛ greater honbɔne bi a wɔ asase so bi ahu a ɛno nti obetumi abu akyi ɛno nti na obetumi hwe wani mu wɔnyɛ ne hwee obebu anikyie bi a wɔnte aseɛ tumi ati mu no ɛso sene no obi betumi ahyia ɔnankwa woni mu da ha obesi apɛ wɔ asɛm no ɛkyerɛ sɛ the spirit in you ne is good than him anaasɛ obere obɛbrɛ no ho ase ama wa kyerɛ sɛ your spirit is more than him anaasɛ attack obɛyɛ attack no kyerɛ sɛ honhom bi atini mu no ɛmpɛ sɛ obɛhu enti no ɔmpɛ sɛ obɛhyia no koraa enti na de wɔtan ɛne ɔyaw ɛne saa nneɛma no a na bɛtena nipa mu ɛna bɛma nipa yɛ dɛ ɛyɛ saa enti na ɛyɛ na aprapra enti Yesu sɛ yɛde yɛn fom so kyekyɛ yɛn ho a ne yɛdɔ yɛn nua ɛboase ne sɛ yɛ ne yɛbɛtua no so ka because wotua no so ka the nepilims no say they are in you timomi enhye ne so nti ya kyerɛ Yesu die mu amihu no ɛkyi ho behia sɛ ɔbɛfa Yesu sɛ ɔkra no agye nkwa na daakye bia honhom na ɛwɔ mu no firi mu a ɛnya baabi pa atena so he is a suture who have united themselves with woman and 12 in verse 12 and when their sons have slain one another they have seen the destruction of their beloved ones by them fast for 70 generations in the valleys of the earth till the day of judgment and of their consummation till the judgment that is forever and ever is consummated. 13 in those days they shall be led off an abyss for fire shall be condemned and destroyed from thenceforth for bound together with them
to the end of generations, and they destroy all the spirit of probate and the children of the watchers, because they have wronged mankind. Now me say, saa nneɛma yi abɔfo akyerɛ mu nyinaa no wɔbɛkyekyerɛ mu nyinaa no ahye wɔn ase koraa no nti na meka sɛ ahonhom no yɛyɛ nipa yɛntimi yɛmfa yɛni hu wɔn yɛ nipa yi yɛmfa yɛni ɛnyɛ dɛ ɛnhu wɔn nti na ɛno no yɛ nyame ɛdɛ asɛm ɛna nyame sɛ ɔbɛpepa wɔn nyinaa firi asase ani na akyire wɔde egya ɛbɛhye wɔn te sɛ the judgment anaasɛ ɔsoro ahenni ɛtɔ mmienu a yɛhwɛ anim kwan sɛ Yesu Kristo bɛsa aba no so ahu ɛno saa ɔsoro ahenni no ɛna ɔbɛpepa saa the nepilims anaasɛ ahombɔne a ɔma bɛtena wiase mu na ɔma yɛ nipa bɔne nyinaa no afiri destroy all the wrong from the face of the earth, and let every evil work come to an end, and let the plant of righteous and the true appear. Nyame se obepepa omu nyina firi anu ntina se woye bone bebre ha anu ntina samle nyame se e wose ye papa ntinu se wunwu ya o advantage to say okọ heaven se wunwu ya o adwensa kira ho kwan se wasachara wa adwen wafa Yesu Kristo so agye nkwa obekọ heaven na emom se wu di ato atwa sanete wu a ato atwa nti na enwu yi bomoden fa Yesu Kristo se okra no agye nkwa na adwuma abaye no so to obepepa saa nneema we nyina free ewiase yani saa ade aye inoku hu yi ebekopie the revelation so so John so hu bi. And then shall all righteous escape, and shall live till they budget thousands of children, and all the days of their youth and their old age shall they complete in peace. Ebasa so pepa we mu nyina e che se o kan osoro ahenni no ho asem bi o se ebasa apapafo o mekọ osoro ahenni mu ana se heaven ho no nyina no ebedi de 1,000 years ene omuma amasumdue aba ho na revelation kan se esu ni hobio yare ni hobio chese enigye ene saa nneema no bibi areho ema ho nti ebeye enigye ne anikasem koa na bewo osoro heaven ho eno koa na beye ebewo heaven ho saa nneema no koa na bewo heaven ho nti no ebeye papa se yebebo ye ho modin ne asakira ya adwen na yakọ heaven dan se yebetena asase boni wi mu na yedi boni bebre na nepilims anase angels a ma betre nipa mu edi boni. And in those days I will open the store of chambers blessing which are in the heaven, so as to send them down upon the earth over the work and labor of the children of men, and truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world, and throughout all the generation of men. Yesu maye tosu mienu no ena woka ho asem se so opepa sa nepilims na na se angels o ma bedi boni nyina abewura nipa mu edi boni nyina ne so hye ne maye tosu mienu hye sa o mu nyina na ani gi ebeba soro ho ne asase su no beye kama na awo ntoto aso nyina so ebeba bio no niema ebeye kama ama mani age enu nti na ewese hwehwe Yesu Kristo akiri kwan na asatira wa adwen na da chibia also wanya bi. Chapter 12 ne say, before these things Enoch was hiding. Satan ni nyina na Enoch wakosie, and no one of the children of men knew where he was hiding and where he abode and what had become of him. And his activities had to do with the watchers, and his days were with the holy ones. Satan na no wasie ni nyina enu nti mumientie ni ye. Tama na Enoch wo hu saa nneema we nyina no na wasie na ne honhom no afiri ne mukọ omientie ne ye o na honhom na ati ne mu no afiri ne mukọ te honhom na afiri ne mukọ no e kire se na aka body no enu nti na nipa wu a hu se body ne da ho onkeka no ho but honhom no kọ saa honhom we ne ye ka ho asem se ekọ a ye hu bebi ekọ sene a Yesu Kristo ebe asase su a okoye a yehu ni bio no
sɛ ɔte ase nti no sɛ wote ase yɛ nkwa wɔ mu yi sɛ honhom ne firi mu pɛ ɛkyerɛ sɛ wawu wie a ɛhɔ ɛna wo nneɛma a wayɛ bi a yɛkenkan kɔ no the book of Enoch sɛ wɔhu yɛ na ɔbɔfoɔ biara wɔ deɛ wɔyɛ ɛnyɛ sɛ honhom no afiri mu no ɛno ano no day in a day out bia bibia wayɛ biara no abɔfoɔ no record ɛyɛ recorded ɛnyɛ sɛ da bi beduru ama Nyankopɔn akɔka sɛ hɛ monkɔfa akoa we kuro free hin now unya wu pɛ your records is there direct and you know if the judgment day is coming out ya wasumasi na wo ba obi bia ho direct yeduru wa wo beti ase yi obi bia ho and you know na fe na nyame koka se obi nkofa book ndi mra de hwe ya wasumasi your records is there to no ba asase so de ode o nipadua ne o kra be ye no ho ne ye kokan ya kire wontie ho na onim se wo ko bunsam dim ana se wo ko heaven tina afi ne ye ko twentwen bibia so and Enoch was blessing the Lord of Majesty and the King of Kings. And the watchers called me Enoch the scribe and said to me, Enoch, so na meka che onu kwa na hu ye onu kwa na hu sa nneema ni nyina enti emra oba nipa ti bia mu bio no umienti de koye the mother of their beloved ones Tama oba back bio afi na akoye te se adesrede mumien kan to aso ne ente nneema mbese ewo ha 13 he say, and Enoch went and said, Azazel, thou shalt have no peace. A severe sentence has gone forth against thee to put thee in the mines, and thou shalt not have toleration nor request granted to thee, because of the unrighteous which hast taught, and because of all the works of goodness and unrighteousness and sins which thou hast shown to men. Then I went and spoke to them all together, and they were all afraid, and fear and trembling seized them. And they besought me to draw up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of heaven. From the henceforth they could not speak with him, nor lift up their eyes to heaven for shame of their sins for which they had been condemned. Satama Enoch eba asasi so obe na afei o kire se angels na ma ba ha besen afei omo di petition ama Enoch se ese ya be ni pabon nti ese se nka afei ko panyame acho ema ye se ese ye nu yon wintini yemra ni ene ne metna na me se no enti ne duru baabi no Enoch busa angel ba ko se ha de ntina like say abofo no nyina no discount na ho ye de abofo no nyina say in case omu nyina ate ase a omu nyina ate ase a obeji omu back wa hana and I say no because say ye omu akra na nka omu ntia because omaye bone kese akire eniama nyame de asie nipa no ma biebie so nyina akire won nyama nyame abiebi niama nyame de asie nipa nyina nka bema de aba no ma biebie sa niama ni nyina so akire nipa ama nipa adimoni achi ama bone akoso. Then I wrote out their petition and the prayer in the regard to their spirit and their needs individually, and in regard to their request that they should have forgiveness and length of the days. And I went off and sat down at the waters of Dan, in the land of Dan, the south of West Hammon. I read their petition till I fell asleep, and behold, a dream came to me, and a vision fell down upon me, and I saw visions of enchantment, and a voice came about me, and I to tell it to the sons of heaven, and remind them. And when I waked, I came unto them, and they were all sitting gathered together, weeping in Abezajah, which is between Lebanon and the Caesar, with their face covered, and recounted before them all the visions
seen in a sleep, and I began to speak the words of righteousness and to remind the heavenly watchers. Tama Enoch say, alright, or trebis, bibia ko yiwi or sa de petition ko ye no. Afi oba no no mu nyina ate no ho sia te se de like obi wu a ye tretna no ho ne yesu ne ye sa ne ma ne nyina no. And o kan ne nyina nsem a ohunu ye nyina ye dai e kire wo. Nsem a ohunu ye nyina e kire wo. Se ni na mahu ne Nyankopon se yen sa kire ya adwen ti sa enema ode ba asase wi su no ano odene na emom de obesa kire na adwene no obeje ne nkwa. The book of words of righteous and the remind of the eternal watchers in accordance with the command of the Holy Great One in the vision. I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh. Chapter 15. Yanko Enunti ehu behia se ye nipa yeti ase ya yese ye sum nyame si yeti wiase wia na yehu se Yesu Kristo eya ade a ehu hia pa se ema ne sombo ema ye. Omiankan chapter 15 verse number 4 on the book of Enoch. And though ye were holy, spiritual, living the eternal life, you have defiled yourself with the blood of women, and have begotten children with the blood of flesh. And as the children of men have lasted after flesh and blood, as those also who die and perish. Therefore have I given them wives also, that they might impregnate them and beget children by them, that thus nothing might be wanting to them on earth. Enti Enoch say, saa niema we nyina wose nke nipa tena se wo abrabo kronkron mu ne abrabo paye ne nyini yie no. Saa watches anase nepilims anase angels ya Julie na ho ye de angels ya o ma be kire nipa bone nyina no abese asase ani enu nti na bone adoso ama asase ayesanti ehun be hia se if you are in a church anase no amika se ye be kire the kingdom and the church osoro ahini no ne asoresem se ye de toto hu ne de compare ewom se obi se me nkwa asore de enso me Yesu ba akra me yes na omo te asore ro ewom ekwan bi so eye ekwan bi so nso no eho so na yesua nyame ho asem a ye bete nyame asisi yi na emom de wo se ye hwe ne se asafo na me ikom na na asore na me ikom no omo nkyerɛkyerɛ na so omo doctrine a ewom no se medi so a menya enkwagye ama me kra da achi bi eno na wo se yebusa ye ho se uwom ese no still ya me ka kyerɛ se me se yebesua se ye to correction anase ye to offer wa asore dem mu a eno ne the kingdom so ye be ne dem. So se ye tabri yesika nyina koto nyame asafo bomu na komde ye di manyame anase ni kwa se ye to correction kra no se yebesua no ne the heaven no so wa asafo ne yebesua na no duru ho a afi yebehu se enema bebre nyame ka kyerɛ ne nko a enei like ye jai sa niema ni nyina akiri dia ase like ya no ye hu nimdie bi atra so say yebetimi afso ye nyame afa no se papa sa dia ebeboa ya ama ya hu ti yesu ade ko ni nyina ye sese obi wu asembusa so a next ayibia no betimi atwere wo ye Facebook page na se na ye ba ya tenase ya yebe yi nsembusa bia obia no na amayati yenyira ye ho ase wo Bible na amaya hu the position of our your spirit ye honhom daachi bia na ye nkwaje ho asem se ade ameyi nti daachi bia ehu behia se menya nkwa ana se ade ameyi daachi bia ehu behia se Yesu ba me nkobi ana se Yesu ba mekobi ana se Yesu ba mekobi. Afei momia hwe se yede ye krai etoto Yesu Kristo die ho ne se ye betena ye gi Yesu Kristo di wo New Testament no mu a
Mommy can the book of Genesis, why I can chapter 17. And they took and brought me to the place in which those who were the flaming fire, and when they wished, they appeared as men. And they brought me to the place of darkness, and to a mountain, and the point of those summits reached to heaven. And I saw the place of luminaries, and the treasures of the stairs, and the tender, and in the uttermost depths, where were a faring bound. Inoko say na abofo no fa na koy time and vision ni nyina mu no. Inu hu a flaming on fire. Eja isa ne kobra. When they wished and appeared in mind, they be say abane esum ay wo wi ase anase esum e heaven ho. Any luminaries ya kan enam catch was a luminaries here, like ensroma bosome awia ene niama kese anyame abo no ho nyina seni obias di ni lem tender, like etise ayeremu nsu to na ayeremu esi as a pie ewiasem na ebi ha yeyam hyehye anase yedwane no ni nyina wo ni nyina wo heaven ho ha obia ne de osie dey eye. And I came to a river of fire, in which the fire flows like water and discharge itself into the great sea towards the west. Na pose ohun oja bi ewo I to say nsu a ekoneba ha na ehwa so na adum kakra itself into the great of sea at say be gunsum na asafro na asako. I saw a great rivers, and I came to the great river and to the great darkness, and went to the place where no flesh walks. Osanhu insuo ani esum a ekambihia a ekobebia ye nipadua yi munu yentimi nante ho a ye nante ho. And I saw the mountains of darkness of winter, and the place whence all the waters of the deep flow. I saw the mouths of all the rivers of the earth, and the mouth of the deep. Insuo nyina no mbobo anyankopon nti nyame hu hu. Nyankopon ni tumi su na ne hu hu so. Enti ze wo sum nyame ne se hu suro no na ba sum ne biara menu ahwe yie. Because ni hu hu na ne ma wo ye na enwanwa. Enti se obedi na chi ne se usuro baifo obedi na chi ne se usuro boni bia chese wankasa na udi na chi no nim no, because one ni tumi ni powers owo no eso sine sa boni ni nyina because one creative wo mo anase ono na ye sa ne ma nyina nti na okosi wo hunsuo bia no ene ne sibire ne bebi ofiri awo ba anyame ahye da bobo nso anu no start free die hu na asase su no bebi na no kopim bia no ho ene se ni anu ho. Yeah, to us in next chapter 18. I saw the treasures of all the winds. I saw that he had finished with them, the whole creation and the firm foundations of the earth. He was saying, now who treasure to say a japadie I wo and from him, and I saw how finished with them. Sending me see a year or munina, and send you see we and the assassin. Sending and Yamesi up to the foundation, a beam could be ma. I share them, and I saw the cornerstone of the earth. I saw the four winds which bear the earth and the firmament of the heaven. And I saw how the winds stretch out the vaults of heaven and have their station between heaven and the earth. These are the pillars of the heaven. Muntieni no hum frama, any asasiano. Send ye ziba a bepi masasiano. Ne free a stroho na bigua sassiso. So, if you throw na bigua sassiso, na bepim na sako. Pillars of heaven. I saw the winds of heaven which turn and bring the circumference of the sun, and all the stars of their setting. Wohu ewia sinyina ewia ten ewia esitie ene ensroma send omu nyina su esitie ene omu nyina kese enyina bia no send nyankopon hyi ahyehye no pepepe ewo ho.
Nsroma ye hu no osoro yi ohu ye. Na sɛnea nyame ase ahyehye omo pɛpɛɛpɛ ɛwɔ bia ne sibere no ohu yi. I saw the winds of the earth carrying the clouds. I saw the winds of the earth carrying the clouds. And from a soa like a mu a eboma ye hu no ohu ye. I saw the paths of the angels. Ohu angels nanamon. I saw at the end of the earth the firmament of the heaven above. Ohu angels no anamon a omutu nyina kopim the heaven. And I saw, and I proceeded, and I saw a place which burns day and night. Ohu, and that's it. Now ohu, I say I saw at the end of the firmament burns and day and night. Ohu isum any ade chance and ne kan wasam say Genesis chapter 1 they say na Nyankopon hu said obo nyina na ade chi na ade san o kika free chapter 2 na Genesis dey no. So day and night ohu omu nyina where they are 7 mountains of magnified stones, 3 towards the east and 3 towards the south. And as for those towards the east, one was of the colored stone and one of the peel. Sa ewiase nyina no north, east, west and south. Omu nyina no Onyankopon tumi a the book of Solomon, King Book of Solomon kan ho asem. Yeduru woni yesua mebobo edin akese a Nyankopon wo e wo sa part ni nyina. Nyankopon wo din akese wo ho a se yenim ni ye ni yesua ne ho ade na nke ye de ye adwuma na emom ye bo ne ye hweye because Nyankopon din wote enti ene opese obia obeben ni bia no nikwa so ye ne niam bi sa ese ne ho te enti so opese ohusum nyame a a neatness, cleanliness, like responsibilities that you share with you. And I say, and yet, Mubasa bia na say the sumina sanity. Like you need to be clean because Nyankopon empathy. So I say, aha. There, I say, the magnified stone 3 towards the east and 3 towards the south. And as for those towards the east, one was of the colored stone, and the one of the pale, and one of the jacinth throne of God, of alabaster, and the summit of the throne was of sapphire. Sa alabaster we, minerals, like it's like a sombo. Sa alabaster like treasure. You cannot. It's a good type, but ade sombo pa. And also what it say Ghana you will go the bauxite in Ibino. Sa alabaster no say one of the minerals very powerful a sombo pa. And I saw a flaming fire, and beyond these the mountains is reaching the end of the great earth. There the heavens were completed. No win ejakesia a free sro isane eba from sa. And I saw a deep abyss with columns of heavenly fire, and among them I saw columns of fire fall, which were beyond measure alike towards the height and towards the deepest. And beyond that abyss I saw the place which had been firmament of heaven above, and to firmly founded earth beneath. There was no water upon it and no birds, but it was a waste and horrible place. Hase ya ino kuhu ya no ya say like baby hu ya na ho yesum sakata say niama ehu na na wo. I saw the 7 stars like great burning mountains, and to me when I regarding them, the angel said, "This place is the end of heaven rule over the fire. This place is the end of the earth.
This has become a prison for the stars and the host of heaven, and the stars which rule over the fire are they which have transgressed the commandment of the Lord in the beginning of their rising, because they did not come forth at their appointed times. And he was wroth with them, and bound them till the time when their guilt shall be consummated, even for 10,000 years. Saa nneɛma no a Enoch so hu ya na ehu no na ɛyɛ like ɛte sɛ nsoma a anaasɛ nneɛma a Nyame abɔ nsom bi a ɔman follow the commandment, like sɛ Nyame sɛ okay ɛbɔ anɔpa 6 a bra usibrɛ ɛna saa nneɛma no saa adeɛ na ɔbɔ anaasɛ nsoma na ɔbɔ no ɔmo ani so saa ɛno nti Nyame asiesie hɔ ɛna ama ɔmo nti Nyame asiesie hɔ ɛna ama ɔmo nti mo miɛnhyɛ ne so ɛkyerɛ sɛ Yesu nipa so Nyame asiesie baabi ama yɛ adakye bia no yɛbɛkɔ 19 ne say, and Uriel said to me, ɔbɔfoɔ wei mo miɛnka sɛ wɔyɛ archangel a yɛka kyerɛ sɛ Michael, Gabriel, Uriel, Raphael ɔnso yɛ archangel. Here shall stand the angels who have connected themselves with women, and their spirit assuming many different forms are defiling mankind and shall lead them astray. And the angel no kachre Enoch say, aha so ye biaya angels a omuba asase so a omube tena nipa mu ne nipa bewowo ye ne ombebobɔ adwaman kyerɛkyerɛ omo nneɛma a ɛkɔso a enye nyinaa no omuso dabre ena na ase omuso etena bia ne ha nti de ohu nyinaa no ebebo omuso into sacrificing to demons. Momien kan say saa nneɛma we nyinaa ahyia ma demons, but momien hwe devils, evil and demons. Meaning you evils, devils and demons. Say o start bone di ana say o start bibi nkakra ewie o ma misika nkakra say de isano ne ye no so na o masade ne beye ode na o benyini wie na afi o tutututu amanfo botomu wo like biaye na o wie na o kwa the devils afi if say o beye grant na o be kutatuo na o beye tese o be start afi ne demons na abewura mu do ye adwante that time no what tra devil, what tra evil, what be demon, because at that time you can kill. And demons, no, they are very powerful and dangerous than say they cannot kills. Amukum nti obitimi kum ni nua is not by say enye normal say o yonko obetimi atwese kan na wakuno is nyame ade na wode bo nipa na is very superior like a modu nti no as a normal human being like your fresh mu ed ni say obetimi atwese kan ayede awo nipa anasa awo yonko senya spirit bi na tu mu na ade yesa anasa yesi abufuo eba na ade yesa momi enche no so say abufuo bewura mu na didi awu a say abufuo no kwa unu humebo a e kire say that spirit na came into you at that moment no wawie na dwuma wokọ ntina that time no abeye fresh oba ye fresh ni wi afi na asotwe so a wa asase so a ye nipa o say ye de ma no afi na wo so aba normal sense say e de kura na me ye say ye de kura na me ye say that time enu ntina huhu behia say behia Yesu yie no afa ni because wo nya hwe kura no obisuro hu kakra na wade ho abata Yesu se ne be ya nkodi bone ahodo ema asotwe ema so wasase so. As gods, here shall they stand till the day of the great judgment, in which they shall be judged till they are made an end of. And the woman also of the angels who went astray shall become serious. And I, Enoch, alone saw the vision, the ends of all things, and no man shall see as I have seen. Momentin ye, Enoch say, the one who know. Nipa bi o asase so bi ehunu bi da because na no wodene. Me bu say ehun say why say sa nima we nyina ama bible ma ama ye ehun say se ni say na ehye ase na ye ehun na yente like tibia bia say ai wo
nyame tumi mu so hu na yente nyame tumi mu enu nti na hu behia se me ka che se obefa Yesu yi no wafa nse okra na ajenka no wabie wa adwenim no mo wa mo atene nsem asente sa Bible asem na ye kan bi wo ha obefa na de akodi bone se Bible ya na yetaka ba ku bi se ye se Bible se onsa ye oya kra atwa totwene nsa ba ku ye oya atwa totwene to one ne nua betena sori de ma ya aka abraham kasa no sori kwetena fi ne koda nse wo ye sa pe sori koda ento collection wa sori de mo so kwa sori na na obi ya aka wa sori de me nkwa sori nsi ho fakoton niama ni nyesika ne bedidi so kwa sori na konkonsan timu jai so kwa sori na adwaman adore jai so kwa sori na krono peseminkum na arrogant na mo a muntie ni mo a mufri se musika nti nyankopon a mufri se musika nti jeza mo de time mo pe na mo besum nyankopon mo ntena ho na mo nka hu se sika ni nyina achi nyankopon wo de chesa enu nti na me se ye besua se ye offer ye de manyam ne se ho fa paso because wo ntimi nto collection ama ni nso nyame ni bia nkosi hwe because wo de wo nyame wo sene sa ndi se wo sika ne se opese ye po wache wansa na wabeto collection opese sika ni kofi ne koda ebi se nyame adwuma no ono a wo de ode nti eduru ba bia ne bufu o se ibim nipa mpo anyi ma ya memi nyankopɔ mema abosia mema abosia ayede asori ana abo asori ya beyi mi nyankopɔ aye nti ne wu nipa se o cheche ho tire nipa cheche ho che nyankopɔ obi o wa asori otodwum na me ntomnwom fa voice ko nyame be ma obi abetodwum because nyame wo mo betimi atodwum de chesa nya afi na abecheche ho agu nyame so papa no ni ta mo nche ma obi aso ba je se ne yam ne ye na de obechewo no de obeye wo no obubefu so atiase enti no se ye fa nyame a ye mfa no say a whole part of our lives na yensia ne ho ade ye ni yehu na yehu wi a amayate eniema bebrase omiankan last chapter 20 Enoch chapter 20 ninsi ni yemfansia na wochena ye metoa so. And these are the names of the holy angels who watch Uriah, one of the holy angels who is over the word and over titles. Raphael, one of the holy angels who is over the spirit of men. Raphael so ono se ye ono so boa ye ni pai. Raguel one of the holy angels who takes vengeance on the word of the luminaries. Ono so ne hwe se luminaries anase nsumane za nemane nyina ono so ne hwe so. Michael, one of the holy angels, obofo we na yate ni din o Bible, obofo Michael, obofo Gabriel, no kwa na ete se why popra why ye Bible ayinimu no ai but yenim obofo adaka nyina but obofo mu pim ma revelation ko mu nyina omu nyina wodi. Raguel of the holy angels who takes vengeance of the whole world and luminaries. Michael, one of the holy angels, to wit, he that is set over the best part of mankind and over Charles. Sa obofo Michael ya enimu no on na ye popular chese yenim ye nyina nim but ono na nyankopon ayedai ede na ma ye se won hwe ye bibia ekoso bia wo yasetena mu se obekwa so rubina confidence ubina mas anase ayichire bi ni sa ne mani na nyankopon ayedai ayi na ma ye entino enu ntina sa obofo we hu hia se ene message anampa ibo bia wo bebo bia na tete bia obefa bia no sa obofo we na report umhwe ni ye sa obofo we ene report ye nipa yi ye niema ekoso wasase so de ye nyina sa obofo we na report ye mpa ibo yesusu ye yakoma munim niema ye bia sa obofo we mu na report ntino oti asori dem wona wayero hu baba ne konkonsane like niema ense pata na wo ye no se obofo no report o asemu a uni hwe ye obabo mpa ya agba unya no ye because the nepilims na etu mu no so unya ye na obofo wi mu anase honhom no metena mu ema
ene nyankopon heaven osoro nte wa asem no a tumuda nti Ghana mumientie ne ye yegu asore dem ho ye de bebrebe na edu tro bia na akoye te say like efese ye kwa asore no enye say asore no kono na mumama enye ye fe mumma ye ma asore kono nye ye fe say Sunday aduru Saturday aduru Monday aduru anase day aduru ne ye kompa bo kese wa ha nan saa niema na eno no mumma ne nye ye fe say train ne abra bo no eno ne hia eno na abofo we hwe so na apinisi a wudie say no na kuma muti oye nipa papa oye ado oye wo honhom na ba ne wodo se ne Galatians 5:19 honhom ba ne wodo papa ya abodo kire no na nepilims ana se niema na ekọ asase ani no angels we no report wa asem na eno ne nyame ani wedai eba ho yie na beti na se Zarakiel, one of the holy angels who sat over the spirit, who sinned in the spirit. Muhwen you Zarakiel no ono so ye angels a wo hwese ahonhom a omo betena yemu honhom bone omo betena mu ne yem beye bone no ono so na hwese obetutu sa ahonhom bone no so ahonhom bone omo betena yemu di ye adwuma no sa Zarakiel wi so enso na ne omo ko se firi ne mu na se wo be fa Yesu Kristo na ba ene na kra no ade na de nkwa sa ahonhom bone anase saa Zarakiel yi a oye nyame bofo ye oye archangel no ono so ne ba ebe pam saa hombone ni nyina firi yemu eni diza obasum Yesu Kristo ha na ase o masom ni ntini me ye me niam bi saa jai na ahom papa no emetina omu na emekle no Gabriel, one of the holy angels who is over paradise and the serpent and the cherubim. Me ahichan say that Gabriel we ena osoro in paradise ho no onso hwe ho na bonsam ana se niema bon enu ntina hu se emra nyame pam nipa ye bone no ma sa obofo wi na kohwe ekogina papa ne bone hu dua na se ne ebe ya nipa nkote bidie no se nya nkwantenase Ramiel, one of the holy angels whom God set over those who rise. God said over those who rise, chapter 21. Who rise? Eno sa Ramiel no ono na Nyankopon say se omo a ombe sori atia Nyankopon ma ana se omo sori atia ewiase no ono so na hwese obeyi nyame ma afirim. And I proceeded to where things were chaotic. And I saw the something horrible. I saw neither a heaven above nor a firmly founded earth, but in the place chaotic and horrible. So na me hu ade hu bi in fact ano de na no anya asase ene no so a enye heaven so. And I saw 7 stars of heaven bound together in it like great mountains and burning with fire. Then I said, for what sin are they bound, and on what account have they been cast in the hunter? Then said Uriel, one of the holy angels who was with me, and was the chief over them, and said, Enoch, why doesn't ask, and why thy eager for the truth? These are of the numbers of stars of heaven, which have transgressed the commandment of the Lord. Say, even in Soma Sukra Sway, a bonitia and Yankopon, because Sheshaya na wo se omoye the time so a oba pepepe no wa ma emti nso nyame asiesi baabi ama wo mo a obedai ode ba mo amu. And the Lord had bound here till 10,000 years. The time entailed by their sins are consummated, and from there thence I went to another place which was still more horrible than the former one. Sina mikohu ba fi foforo a esansroma no na me ahyehe 10,000 years amomu no sakohu ba fi foforo so a ne ho hu kura se first one. A great fire there which burnt and blazed, and the place was cleft as far as the abyss, being full of great descending columns of fire. Neither its extent or magnitude could I see,
nor could I conjecture. Then I said, how fearful in the place and how terrible to look upon. Then Uriel answered me, one of the holy angels who was with me, and said unto me, Enoch, why has such fear and unfright? And I answered, because of this fearful place, and because of the spectacle of a pin. And he said unto me, this place is the prison of angels, and here they will be imprisoned forever. Ɛkyerɛ sɛ saa nneɛma a ehu anaasɛ deɛ okonya ne ehu sen first one no ɛna angels ahodoɔ bi so a ɔmo so ba asase so meanka hu sɛ Satan ɛyɛ 1/3 ɛna 1/3 of the angels enti no ɔmo so enti angels bi a ɔmo ɛyɛ dɛ ɛbaayɛ a Nyankopɔn kyekyere ɔmo nyinaa no ɔmo so wɔ baabi a Nyame de ɔmo ɛdɛ ɛbɛguo a yɛkyerɛ sɛ so far as a nipa yi yɛyɛ nipa yi te ase yi yɛfiri yɛ nipadua mu nso kɔ saa hɔ no a sɛ ɛyɛ ahohombɔne no ɛna ɛbɛtena yɛ mu a ɛkyerɛ sɛ yɛ honhom no yɛ bɔne nti saa presie angels no wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ yɛn nso yɛbɛkɔ hɔ bi mmeɛnte aseɛ sɛ angels ɔmo yɛ bɔne tie Nyankopɔn no saa baabi a Enoch ka sɛ hɔhu a ɛkyɛn first one ya na nsoma wɔ hɔ no aha so no wakyekyere ɔde abɔfoɔ no bi a ɔmo te Nyame so atua wɔ soro hɔ no nso abɛgu ama ɛhɔ no so no nti ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ a yɛte aseɛ yi sɛ yɛtrae sɛ yɛbɛdi saa bɔne n'akyi a na nepilims no da so tie mu a na sɛ ahombɔne ne tie mu ne ɛde yɛyɛ adwuma a which means sɛ ɛhɔ ebi na yɛde bɛkɔ dani wa mantem ne yɛde sua no bɛsi ha ɔkyena Nyame adom a yɛbɛtoa so Awurade asomdwe enka obi bia ho yɛbɔ mpae Awurade yɛda wase sɛ nne nso ame ate wa asɛm ame yɛhu nkyekire mu ɛne onnokora a wode ma wo ma ɛno nti obiaa wɔbɛgye wadie sɛ ne kra ne wagye nkwa no wa Awurade wɔbɛfa so no wagye yɛsrɛ wa Awurade sɛ ma wo biaa abodukyerɛ ane akomapa na wɔmfa nye wo nsɛm na ma adwensakyera ma pɔten entena wo ma so na yɛhu yie ne ente wo Nyamesom ase yɛda wase sɛ watie yɛ mpaebɔ na wama yɛnte aseɛ ɛwɔ ɔsom mu ne nso amen.